എൻ്റെ പേര് പ്രീജിത മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രദീപ് കണ്ണമ്പള്ളി. ഞാനിവിടെ സാൻഡിയേഗോയിലാണ്, സാൻഡിയേഗോയിലാണ്. ഞാൻ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ സാൻഡിയേഗോയിൽ സീനിയർ ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിന് വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു. And I'm just looking forward to discuss about this interesting topic. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്, തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അണ്ണാ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. Okay. All right. Once again, good morning and good evening from wherever you are hearing from. ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം. ബട്ട് ഈ പ്രസന്റേഷൻസ് കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഇതായിട്ടാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ടേംസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് എനി ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ടു ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ്. ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ വേറെ പേരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂറോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, സർജിക്കൽ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കുറെ പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ വെൽ നോൺ നെയിം ഇസ് ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ്. സോ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂറോ ഓർ നെർവ്സ് ഓർ ബ്രെയിൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഇന്നത്തെ key agenda. So namak eppozhum chodyana. So we all want to know more about it. So the first question that we ask is, what is IONM? So what is intraoperative neuromonitoring? Endana idu? And the next question is, why use IONM? Endana idu use cheyanam? So why should we use this? And the third one is, how is it performed? So idu engeneya cheyandathu? So evideya cheyandu? Aara cheyandu? So how is it being performed? And when to use IONM? So എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ല സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ, സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ, സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, വാട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് IONM? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ആ ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞു. But is it really needed? Do we really have to do that? So those are the questions that we are trying to answer today. So these are the key agendas for today. So what is IONM? So what is intraoperative neuromonitoring? Basically, this is, as the name indicates, it's a set of technique used to monitor the nervous system. So nervous system എന്ന് പറയുമ്പോൾ brain, spinal cord and nerves. So ഇത് മൂന്നും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? when we have surgeries. So കുറെ കണ്ടീഷൻസിൽ surgery will be the only option that is available, or one of the options that is available. So when you come for a neurosurgery where it involves either brain or the spinal cord or any of the nerves in your arms or legs, and that is when you need neuro monitoring. And this monitoring is entirely full and full operation theaterലാണ്, സർജറിയുടെ സമയത്ത് റിയൽ ടൈമിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് intraoperative neuro monitoring. And it's usually used during high risk surgeries. ഇപ്പോൾ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജറീസ് ഉണ്ട്. There are hundreds of different types of surgeries, and every surgery has little amount of risk അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ട്രൈ ചെയ്തു, അതൊന്നും വർക്ക് ആയിട്ടില്ല, അല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സർജറിക്ക് വന്നത്. സോ സർജറിയിലും റിസ്ക് ഉണ്ട്, ബട്ട് ആ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് that's the specific quality of the surgeon. സോ ആ റിസ്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ
used during high-risk surgeries like neurosurgery, that is brain or spinal cord surgery, orthopedic surgeries. Orthopedic surgery എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൺ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ആണ്. ബട്ട് ബോൺ സ്പെസിഫിക്കലി ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്പൈൻ, യുവർ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഓർ യുവർ സ്പൈൻ, യുവർ നെക്ക് ഓർ യുവർ ലോവർ ബാക്ക് സർജറീസ് ആൻഡ് സം വാസ്കുലർ സർജറീസ്. വാസ്കുലർ സർജറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവ് സർജറീസ്, നമ്മൾ നെർവ് റിലീസ് ഉണ്ടാവും, നെർവ് പിഞ്ചിങ് ഓർ നെർവ് കംപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഹാൻഡിൽ, ലെഗിൽ, ബാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും. സോ അങ്ങനത്തെ സർജറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ്. സോ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ, സർജിക്കൽ റൂമിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. സോ ഓബിയസ്ലി ഈ പിക്ചറിലൂടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഓഫ്കോഴ്സ് പേഷ്യന്റ് അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ സർജൻസ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂറോ സർജൻസ്, 1 or 2 ന്യൂറോ സർജൻസ് ഓർ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്ക്രബ് ടെക്സ് ഉണ്ടാവും. സ്ക്രബ് ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സർജനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഈ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ അനസ്തീഷ്യ. അനസ്തീഷ്യ ഇല്ലാതെ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സർജറീസ് ആർ ഡൺ അണ്ടർ അനസ്തീഷ്യ. സോ അനസ്തീഷ്യ ആൻഡ് ഈ IONM is part of an integral part of the surgical team. So most of the time neurosurgery നടക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ഓർ ഏതെങ്കിലും നെർവ്സ് അതിന്റെ സർജറി നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ യു ഹാവ് ഓൾ ദ വയേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ റിയൽ ടൈം. ഇപ്പോൾ അനസ്തീഷ്യ ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ്. പിന്നെ there are other people who can monitor the kidney functions, the liver functions, അതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രീംലൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ലങ്സ് ബ്രീതിങ് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീതിങ് ഔട്ട്, ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഔട്ട്, ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ കിഡ്നീസും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുപോലെ ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു മോണിറ്റർ. ബട്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. Because brain is a little complex organs and it has multiple functions and it controls multiple other organs also. So അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് it is very important in this surgery, and that is where a person like myself, there is an intraoperative neuro monitoring specialist, comes in. Now, why do we need IONM? Why use IONM? So ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് റിഫ്രഷിംഗ് ഓപ്പൺ, നമുക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗണും ബോഡിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയല്ല, ബ്രെയിൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സോ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ, സ്പീച്ചിന്റെ ഏരിയ, മോട്ടർ കൺട്രോൾ, നമ്മളെ ഹാൻഡ് ലെഗ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെൻസേഷന്റെ കൺട്രോൾ, ടേസ്റ്റ്, ലാംഗ്വേജ്, വിഷൻ ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ, ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂറോ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബ്രെയിൻ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രിസർവ് ഓർ പ്രൊട്ടക്ട് these functions without causing any damage during the surgery, and that is why neuro monitoring or intraoperative neuro monitoring is very important. So basically the idea is to protect your brain or preserve your brain as much as possible. Now, why use IONM? So why do we need to use IONM? So നമ്മൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡു വി സേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രെയിനിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ട്, സർജറിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ട്യൂമർ എടുത്തു. സോ is that a successful surgery? Yes and no. It is successful only if the patient does not have any new loss of deficits or new loss of function. For example, ഇപ്പോൾ ട്യൂമർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു കൈയുടെ ഫംഗ്ഷന് പോയി, അല്ല കാലിന്റെ ഫംഗ്ഷന് പോയി, അല്ല വിഷൻ ഓർ ഹിയറിംഗ് ഓർ വാട്ട് എവർ എനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോയി ലോസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സർജറി ഇസ് നോട്ട് 100% സക്സസ്ഫുൾ, ബിക്കോസ് യു ഡിഡ് ടേക്ക് ദ ട്യൂമർ ഔട്ട് ബട്ട് ദെൻ യു കോസ്റ്റ് എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ വേറൊരു പുതിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ആണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ സർജറി. സോ what is a successful surgery? Basically, you achieve your goals, you achieve your target. ആ ട്യൂമർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂമർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പ്ലസ് we did not introduce or cause any new deficits or damage. So പുതിയ ഇഞ്ചുറീസ് or any damage നമ്മൾ കോസ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്നതാണ് successful surgeries. So that is why we use intraoperative neuro monitoring. So listed out a bunch of
advantages of using IONM. So early complication detections. So പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് അനസ്തീഷ്യ കഴിഞ്ഞ് വേക്കപ്പ് ചെയ്യണം. വേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം 4 to 5 hours ഓർ മേ ബി ഒരു 1 day കൂടി ആവും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫുള്ളി അവേക്ക് ആയാലാണ് നമുക്ക് അറിയും വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഓർ നോട്ട്. സോ അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ആ ഡിലേ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്. സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഫ്രം പോയിന്റ് 1 to the end of the surgery, we monitor the brain function and we keep telling the surgeon like everything is fine or something is wrong or whatever information is there. And so it has early complication detection. Improved patient outcome. So improved patient outcome is like the risk of complications, surgical complications നമുക്ക് നേരത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So സർജറി നടന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പേഷ്യന്റ് വേക്കപ്പ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയും. So we can avoid that scenario here. And enhance surgical precision. So അത്രയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ട്യൂമർ ഏതാണ്, ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രെയിൻ ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിസിഷൻ സർജിക്കൽ റിസെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Number 2, the next one is reduce risk of injuries. So basically this is ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we can reduce the risk, the injury that can happen during the surgery. നമുക്ക് we don't expect injuries to happen, but still in good number of surgeries there is always injury that happens whether knowingly or unknowingly. And support and guide complex surgeries. So support and guide എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സർജന്റെ ഒരു GPS പോലെയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ GPS യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. സോ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ അറിയാം, നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അറിയാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ GPS യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിത്തീരുന്ന ടൈം അറിയാം, ഓൺ ദ വേയിൽ ട്രാഫിക് അറിയാം, ചിലപ്പോൾ റോഡ് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് so this IONM is just like a GPS to the surgeon, so it gives him a good guidance to complete the surgery. And continuous monitoring. So continuous monitoring, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ this is like a patient ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് we start monitoring his brain function from the beginning till the end. So at any point any damage happens or any alarm happens, we can immediately rectify. So നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. So we can just right away start fixing the problem than waiting for like 24 hours or 48 hours and then trying to fix the problem at that point. Okay. So how is it performed? So നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അറിഞ്ഞു. ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡൺ? സോ നമുക്ക് കുറേ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ലങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, ഡയാലിസിസ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ കുറേ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് കൻ കൺട്രോൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓർ വിച്ച് കൻ മോണിറ്റർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ്. ബട്ട് അതേപോലെ in intraoperative neuro monitoring, we have devices or we have machines which we connect to the patient. So ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ സർജൻസ് ഉണ്ട്, patient is here, and the patient, we have all the leads connected to the brain and different parts of the body, and that leads comes to our devices here, and then we can monitor or measure the data in real time. So continuous ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും during the entire length of the surgery. So any time ഒരു അലാം വന്നാൽ നമുക്ക് സർജനെ വിളിച്ച് പറയാം നമുക്ക്. സോ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇല്ലത് കൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ, സോ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ടൈനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. സോ അതെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അറിയാം, ഹൈസ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ്, കൈ, കാല്, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് comes back to the brain. Even vision, hear, voice, everything is electrical signals which goes back and forth to the brain. So ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആർ ടൈനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കറണ്ട് പോലെ അത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അല്ല, ബട്ട് ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ടൈനി വോൾട്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറേ സെൻസേഴ്സും ലീഡ്സും പേഷ്യൻസിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So basically this is a real time monitoring situation. So surgery 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ അല്ല 10 മണിക്കൂർ സർജറി നടത്താലും കൂടി a full time duration of the surgery we can monitor the brain function, making sure the brain is healthy and it is not damaged or injured. Any part of the brain is not damaged.
Alright. So ഇതൊക്കെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചതൊക്കെ സം ഓഫ് ദ സെൻസേഴ്സ് ആണ്. ഈ സെൻസേഴ്സിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്രെയിനിലോ അല്ല ആംസിലോ ലെഗ്സിലോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സിഗ്നൽസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഓൾ ദീസ് ലീഡ്സ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ആർ മെഷീൻ. സോ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അവിടെ. So typical IONM machines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically obviously it works through amplifiers and base unit എന്ന് പറയുന്നത് base units, amplifiers, and then it's displayed in the monitor here. So this is the working station here. Working station എന്ന് പറയും. So ഈ റൂമിൽ കണ്ടാൽ ഇതാണ് typical operating room-ന്റെ setup ഈ പിക്ചറിൽ. So സർജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ട് സർജൻ അസിസ്റ്റന്റ്, അനസ്തീഷ്യ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് പേഴ്സൺ ഇസ് റൈറ്റ് ഹിയർ. സർജന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഈ ഫുൾ ടൈം ഓൾ ദ വയർസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആ പേഷ്യന്റിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, റിയൽ ടൈമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ സർജന് ടൈംലി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സർജന് 100% കോൺഫിഡൻസോടെ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും, മേക്കിംഗ് ഷുവർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് സം ഓഫ് ദ മൊഡാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഹോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൊഡാലിറ്റീസ്. അതിൽ ഞാനൊരു 4-5 പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വെറ്റ് വി ഡു. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് സൊമാറ്റോസെൻസറി എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. സോ ഇത് നെയിം കുറച്ച് ഒരു ഫാൻസി നെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി മോണിറ്ററിങ് ദ സെൻസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് കാലിലും കയ്യിലും നമ്മൾ കുറെ നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ആ നെർവ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട്, ടൈനി ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് കൊടുത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ട്രാവൽ ഓൾ ദ വേ ടു യുവർ ആം, ടു യുവർ ഷോൾഡർ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വേ ടു യുവർ ബ്രെയിൻ. സോ ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു വേവ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ വേവ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേവ് ഫോംസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെഡിൽ. അത് electrodes will pick up this signals and it will convert, it will amplify and it will convert into waveforms. ഈ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ വേവ് ഫോംസ് വേവ് പാറ്റേണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേവ് ഫോം നമ്മൾ പറയും. ആ വേവ് ഫോംസ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താലും അതേപോലത്തെ വേവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൊമാറ്റോസെൻസറി എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസിൽ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സിൽ ഇല്ല നെർവ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിൻ ടു സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൾ ദ വേ ടു ദ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. So this is called somatosensory evoke potentials. So this is typically like ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ല US ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടുന്ന് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഫീഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിയൽ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് അത് കണക്ഷൻ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻടാക്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി, അല്ല എൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ല ഓർ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് there is some interruption in between. So appo namma or alarm kodukum, oh something is wrong, we have to look what is happening, where the problem is. Nammal network ningale problem ayo alla power cut ningalayo alla vera ningale issues undo nu arnittu we just look into it. So adin aa analogy aanu nammal ivide thanne just human body il nokkunnu. So feet leg-ilum arms-ilum ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വേ ടു ദ ബ്രെയിൻ. സോ ഇതിങ്ങനെ സിഗ്നൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇമാജിൻ ലൈക്ക് സർജറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർജറി ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എനി ടൈം ആ സിഗ്നൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ആയാൽ എവിടെയോ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർജനെ വിളിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ സർജൻ അപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിഗ്നൽസ് വരുന്ന മാതിരി ഹി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്. അടുത്തത് മോട്ടോർ എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയും. സോ ഇത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടെക്നിക്ക് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെഗ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്യും. സോ ഇത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ മോട്ടോർ ഏരിയ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഹെഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെസ്പോൺസസ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെഗിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. സോ ഈ പിക്ചറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിന്റെ പിക്ചർ ആൻഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും. സോ സ്കാൽപ്പിൽ അത് ചില സമയത്ത് ബ്രെയിനിലും കൂടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ ഈ സിഗ്നൽസ് ട്രാവൽ ഡൗൺ ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ in spinal cord വഴി it will come down to your hand and it will come down to your legs, and from there we monitor the signals. This and നമ്മളിവിടെ എല്ലാ electrodes implant ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും and electrodes will pick up the signals and it will
come to our processing unit, and then it shows up as these kind of signals. ഇങ്ങനത്തെ സിഗ്നൽസ് പോലെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അതേപോലെ തന്നെ എനി ടൈം ഈ സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് നിന്നാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഏതോ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ അത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് major injuries or damage to the brain or spinal cord. So that is basically. So ഇത് രണ്ടും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഒന്ന് എക്സ്ട്രീമിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നൊന്ന് ഹെഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു 2-way ട്രാഫിക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. സോ ഒരു ഹൈവേയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാഫിക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ ടൈമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതിപ്പോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്ററി എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇത് ഇറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കലി ലൈക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഈ ഇയർ ഇൻസേർട്സ് കാണുന്നല്ലോ, ഇത് നമ്മളെ ഹെഡ്ഫോൺസ് പോലെ തന്നെ, ഇയർഫോൺസ് പോലെ തന്നെ. ഈ ഇയർഫോൺസിൽ എന്താക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് കൊടുക്കും, ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിൽ സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് കൊടുക്കും. ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും. ബ്രെയിനിൽ ഓഡിറ്ററി കോർട്ടെക്സ്, ഈ സൗണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്ക് പോകും. സോ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ വേവ് ഫോംസ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെ ഈ വേവ് ഫോം പോലെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോം ആവും. ആൻഡ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബ്രെയിനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്ററി എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയും. സോ അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ 2 കാതിലും 2 ചെവിയിലും ഇത് ഇയർ ഇൻസേർട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയർ ഇൻസേർട്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളെ ഹെഡ്ഫോൺസ് പോലെ തന്നെ. സോ അത് ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്. ആ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാവൽ ആവും. ആ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് ഒരു പാറ്റേണിൽ വേവ് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫോമോ, ഈ തലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ പിക്ക് അപ്പ് ദ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദിസ് ആസ് വേവ് ഫോംസ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്ററി എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് എവോക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സൗണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് വിച്ച് കോസസ് എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ഇതിന് മുമ്പേ നോക്കിയത് രണ്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ്, ഇത് സൗണ്ട് സ്റ്റിമുലസ്. അടുത്തത് വിഷ്വൽ എവോക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിൽ ചില സമയത്ത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഓക്സിപിറ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറയും, ഈ ബാക്ക് ഏരിയ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് വിച്ച് മോണിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വിഷൻ. നമ്മൾ വിഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണുള്ളത്. സോ ഈ വിഷൻ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർജറി സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. സോ വിഷ്വൽ പാത്വേ. സോ ഈ ട്യൂമർ എടുക്കണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് നോട്ട് കോസ് എനി ഇഞ്ചുറി ടു ദ വിഷ്വൽ പാത്വേ. സോ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് എന്ന് പറയും. ഗോഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കൂളേഴ്സ് മതി, അത് ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ഫ്ലാഷ് സിഗ്നൽസ്. ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻസ് അനസ്തറ്റൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സർജറിയുടെ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഡീപ്ലി അനസ്തറ്റൈസ്ഡ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവേക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. But even then, you can monitor the brain function. So that's the advantage. Even the patient is fast asleep, and sleeping, you can still monitor the patient continuously throughout the surgery. So, ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഫ്ലാഷ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും. ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഫ്ലാഷ് സിഗ്നൽസ് comes to the retina of the eye and it is transmitted by the optic nerve all the way to your occipital lobe at the back of the brain. So ഈ പാത്വേ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ലൂസ് ദ വേവ് ഫോംസ്. ഈ വേവ് ഫോംസ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഈസ് നീഡഡ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ സർജൻ ആൻഡ് ദെൻ we try to preserve this visual pathway. So these are the 4 main modalities or the common modalities that we typically monitor. So I can go in depth about the technical aspects of it, but I am not sure time permits at this point of time. But basic information on it: sensory, somatosensory evoke potentials, motor evoke potentials, and brainstem auditory evoke potentials, and visual evoke potentials. These are commonly monitored modalities in intraoperative neuro monitoring. So these are the varying modalities depending on the specific need of the surgery. So just a broad outline of what we actually do. So now application. So idokke ശരിയാണ്, ബട്ട് ഏത് സർജറിക്കാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സർജറീസ് നീഡ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ്? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രൈമറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ all neurosurgeries,
orthopedic spine surgeries. Orthopedic spine surgeries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ only spine surgeries. ഇപ്പോൾ hip replacements or joint replacements അതിനൊക്കെ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് സ്പൈൻ സർജറീസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് യുവർ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ അടുത്തടുത്തുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാൻ പാടില്ല ആ സർജറിയുടെ സമയത്ത്. സോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നെക്ക് പെയിൻ, ആം പെയിൻ, റേഡിയേറ്റിംഗ് ആം പെയിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഡിസ്ക് ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് നോർമൽ, ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇവിടെ, ഇത് നെർവ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ, ആൻഡ് ഇത് നോർമൽ ഹെൽത്തി ഡിസ്ക് ആണിത്. ബട്ട് ചില പേഷ്യൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പ് ആവും. ഇവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് ഈ നെർവ്സിന് ഡാമേജ് ആവും, പിഞ്ചിങ് ഓർ കംപ്രഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സിംറ്റംസ്, നെക്ക് പെയിൻ, ആം പെയിൻ, നംനെസ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജൻസ് ഈ ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക് ഓർ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് ഈ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇഞ്ചുറി റിലീവ് ആവും ആൻഡ് ദ പെയിൻ വിൽ ബി റിലീവ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദി സർജറീസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ്, ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിലാവും, ഈ ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ശരിയാവും നടത്തിയിട്ട്. സോ വെറുതെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈസി. ബട്ട് ദിസ് ഏരിയ കുറേ നെർവ്സ് ഉണ്ട്, അടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട്, കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാതെ ചെയ്യണം. സോ അതാണ് അതിന്റെ ട്രിക്ക് ഇതിൽ. സോ ചില പേഷ്യൻസിൽ സർജറിയുടെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചുറി ആയാൽ സിംറ്റംസ് കുറെ കൂടുതലായി പോകും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ നെക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് ആം പെയിൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, സിംറ്റംസ് കുറെ കൂടുതലായി പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ഔട്ട്കം ആണ്. സോ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ സർജറിയുടെ സമയത്ത്. സോ ഇവിടെ ഒരു MRI കാണുന്നുണ്ട്. MRIയിൽ നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സന്റെ MRI ആണ്. സോ ഇത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്, ഈ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഡിസ്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെ നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഷ്യൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഈ പേഷ്യൻസിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് എല്ലാം കുറച്ച് സ്ലിപ്പായിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ചില സമയത്ത് നെർവ്സിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ ഡിസ്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക് വെക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രൂസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അഗെയിൻ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ, ബട്ട് ദ റിസ്ക് ഇസ് ഹൈലി ഇൻവോൾവ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ. ബിക്കോസ് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ നെർവ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റേയിൽ കാണില്ല, MRIയിൽ കാണില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ബോൺസും മെറ്റൽസ് മാത്രമേ ഇതിൽ എക്സ്റേയിൽ കാണൂ. സോ അപ്പോൾ സർജൻ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇഞ്ചുർഡ് ഓർ ഡാമേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സർജറി. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് കൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എനി ടൈം ആ സർജൻ നെർവിനെ മുട്ടിയാൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടും, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടും. ആ സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അലേർട്ട് ചെയ്യാം, ഈ ഡോക്ടർ ഇതിൽ നെർവ് റൂട്ടിന്റെ അടുത്തുണ്ടാണ്. സോ അത് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്, ഓർ എൽസ് യു വിൽ കോസ് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ഓർ സീരിയസ് ഡാമേജ് ടു ദ നെർവ്. സോ അതൊക്കെ സർജന് ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അവർ ഇനും കൂടി ബെറ്റർ ഔട്ട്കമ്മിൽ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓർ വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി, ന്യൂറൽ ഇഞ്ചുറി. അടുത്തത് ലംബാർ സർജറി. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും, ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ വിച്ച് റേഡിയേറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു യുവർ ലെഗ്സ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് റേഡിയേറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു ദ ലെഗ്സ്. അതും അതേ സിനാറിയോ തന്നെ. സോ ഡിസ്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ബോൺ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബോൺ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ കംപ്രഷൻ റിലീവ് ആവും. സോ ദ നെർവ്സ് വിൽ ബി ഫൈൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ MRI. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ MRI. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പായിട്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ എത്ര കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫുള്ളി കംപ്രസ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് causing a lot of symptoms downstream. So the surgery will be to remove the disc and place artificial disc and then fuse everything so that the spine is stable again. So ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ എക്സ്റേയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് സ്ക്രൂസ് ആൻഡ് റോഡ്സ്, ഇത് ടിപ്പിക്കലി സ്ക്രൂസ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്ക്രൂസ് ഇട്ടിട്ട് സ്പൈൻ ഫുള്ള് ആദ്യം ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ സോ ഇറ്റ് വിൽ റിലീവ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് യുവർ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് വെരി ക്രൗഡഡ്. ഇവിടെ കുറേ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ നെർവ്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആകാതെ ഈ ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് എ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കം ഓൺ ദീസ് സർജറീസ്. സോ again, this is another critical area where neuromonitoring plays a very important role. So next, ഇത് കുറെ ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്കോളിയോസിസ് കറക്ഷൻസ് ആൻഡ് കൈഫോസിസ്, സ്പൈൻ്റെ കർവേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് വെരി അബ്നോർമൽ സ്പൈൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സ്പൈൻ നമ്മൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റോഡ്സും സ്ക്രൂസും കുറേ സ്ക്രൂസ് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പൈൻ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യുവർ ബാക്ക് വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് again the problem of injuring nerves and spinal cord is very high in this surgery. So അവിടെ neuromonitoring, intraoperative neuromonitoring is very useful in guiding the surgeon to make sure that ഈ corrections achieve ചെയ്തു, അതേസമയം nerves ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇമാജിൻ ഈ ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ഇട്ടു, സ്പൈനിൽ ഇട്ടു, ഈ കുറേ സ്ക്രൂസും കുറേ റോഡ്സും ഇട്ടു, ബട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർജറി ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് സർജറി. So it is not helpful to the patient. You end up with a lot of deficits and problems. So you have to place and achieve what you want to do. At the same time, do not cause any harm, do not cause any additional or new injuries. And that is where intraoperative neuromonitoring is very, very important and critical for this. And ഇവിടെ കൈഫോസിസ് അതേ തന്നെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കർവേച്ചർ. ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂൺ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പൈൻ കേർവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, സോ ബാക്ക് സ്പൈൻ കേർവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 15-20 years back this surgery was not possible because of injury. In fact കുറേ സർജറി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഡെഫിസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും if you have neuromonitoring. So that is where neuromonitoring makes a big difference in these surgeries. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ surgery is successful only if the patient wakes up fine without any new injuries or new loss of function. So again, അടുത്തത് brain tumor surgery. So this is one of the classical areas. Neuromonitoring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so where brain tumors. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ട്, ബട്ട് സർജൻസ് ആർ ഹെസിറ്റൻറ്റ്. അവർക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സർജറി ചെയ്താൽ സ്പീച്ച് ലോസ് ആവും, സർജറി ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ലോസ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് അത് ട്യൂമർ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അങ്ങനെ വിടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വെരി ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് വിത്ത് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിങ് യു കൻ go for near total resections. 100% resect ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂടി almost like 90% or more than 90% resections or removal of tumor you can achieve with neuromonitoring by preserving the functions. That is the most important thing here. So tumor എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ objective. At the same time, do not cause any new injuries or new loss of functions or new damage to the brain or spinal cord. So that is the key thing here. So ഈ പിക്ചറിൽ ഈ ട്യൂമർ നമ്മളെ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ട്യൂമർ കാണുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു കൻ സീ ഇൻ യുവർ സ്ക്രീൻ. സോ ദിസ് ട്യൂമർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഏരിയ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. സോ അപ്പോൾ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലാതെ ഈ ട്യൂമർ എടുത്താൽ സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ പോവും. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ you can have this neuromonitoring. So you should have neuromonitoring to preserve the hand function, at the same time remove the tumor too. So ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ you can see the tumor, the brain stem, it's compressing. So at the same time, this is all high risk surgery, but with neuromonitoring you can still do the surgery, resect the tumor out, and make sure the patient comes out as he went in as healthy as possible. ഓക്കെ. സോ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ അക്വസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ അക്വസ്റ്റിക് നെർവിൽ വരുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ്. ആ ട്യൂമർ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലും കുറേ കംപ്രഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ട്യൂമർ ശരിക്കും അഗ്രസീവായിട്ട് എടുത്താൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ലൂസ് ദർ ഹിയറിംഗ് ഫങ്ഷൻ. They will end up losing the hearing function. So but with neuromonitoring ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്ററി എവോക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ ട്യൂമറും റിസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു കൻ പ്രിസർവ് ദ ഹിയറിംഗ് ഓൾസോ. സോ you don't have to lose your hearing in order to take the tumor. You can preserve the function. And this is another tumor where it's a big meningioma എന്ന് പറയും. വലിയ ട്യൂമർ ഇവിടെ MRIയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് another tumor which is compressing the brain. So you can really take this tumor out without causing any injury or any damage to the surrounding brain areas, the healthy brain areas. So this is one of the area. So ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് മാത്രമല്ല സ്പൈൻ ട്യൂമേഴ്സും കൂടി എടുക്കാം. സോ സ്പൈനൽ കോർഡിലും ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ സ്പൈനൽ കോർഡിന്റെ ട്യൂമേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സോ യു കൻ സീ ഇൻ ദിസ് MRI നല്ല സ്പൈനൽ കോർഡാണ്, ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്യൂമർ is growing here. So this tumor has to be removed.
But the problem is, like, ഇവിടെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. സ്പൈനൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കനാലാണ്. അതിൽ സ്പൈനൽ കോഡ്, നെർവ് റൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഹിയർ, കുറെ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്യൂമർ ഉണ്ട്. സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ടേക്ക് ദ ട്യൂമർ അലോൺ ഔട്ട് without disturbing the nerve roots. ആ nerve roots spinal cord ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ആ ട്യൂമർ എടുക്കണം. So that's the challenge here. So how can you do that? So ഈ picture is a real surgical picture. So ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സ്പൈനൽ ട്യൂമർ. ഇതിന്റെ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കാണുന്നത് നെർവ് റൂട്ട്സ് ആണ്. ഈ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, ലെഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെർവ് റൂട്ട്സ് ആണ്. സോ ഈ ട്യൂമർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നെർവ്സ് ഡാമേജ് ആവാതെ നോക്കണം. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ഇസ് നെർവ് റൂട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ട്യൂമർ. So you can differentiate the tumor and then get the tumor alone out, and here you can see a tumor eduthu kayinju, but our nerve roots adeypole thanne undu, damage avade adeypole thanne undu. So you can very clearly see this here. So this is one of the successful surgeries where we got a velliya tumor spinal cord nu eduthu kayinju, but at the same time the nerve roots were not damaged and the patient woke up fine without any new neurological deficits. So this is another area where intraoperative neuromonitoring can play a very, very important and vital role. അടുത്തത് അനൂറിസം. ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് അനൂറിസം. സോ വാസ്കുലർ സർജറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ അനൂറിസംസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് സ്മോൾ ഗ്രോത്ത്, നോട്ട് എ ഗ്രോത്ത് ബട്ട് എ ബൾജ്, ചെറിയൊരു ബൾജ് ഇൻ ദ ആർട്ടറീസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. So aneurysms are high risk thing because anytime they can rupture and then they can cause hemorrhagic stroke or ischemic stroke. So that is a big problem here. So at the same time, you can use neuromonitoring to remove this aneurysm. Aneurysm clipping എന്ന് പറയും. So ഇതിൽ ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ക്ലിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും, so that aneurysm don't rupture. So you can do those kind of surgeries at the same time by preserving the brain function. So remember, നമ്മൾ നോക്കണം, ഇത് സർജറി നടക്കുമ്പോൾ the brain is active, healthy and functioning, and it needs oxygen and blood supply every single second. So the brain cannot go without oxygen even for a minute or maximum 2 minutes. So that can cause irreversible brain damage. So how do you know that? That is where neuromonitoring personnel there. നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഏരിയാസും ആർ ദേ റിസീവിങ് ഗുഡ് amount ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എനി ടൈം വി നോട്ടീസ് എനി ചേഞ്ചസ് in the brain function, we immediately alert the surgeon, and the surgeon can make necessary corrections or changes whatever is needed. So aneurysm surgeries, stroke where there is brain bleeding, on these kind of surgeries. പിന്നെ കുറേ ഈ vascular malformations ഉണ്ട്, arteriovenous malformations where there is a malformation in different parts of the brain, and then the cavernous malformations, which is also a kind of artery and vein malformation which is in different parts of the brain. So ഇതൊക്കെ remove ചെയ്യാം at the same time without causing any injury, any new injury or new damage to the brain tissues, and that is when neuromonitoring, intraoperative neuromonitoring plays a vital role. So ഇതൊക്കെ എല്ലാം high risk surgeries ആണ്. Within seconds things can go really bad, and at the same time, constant feedback from the neuromonitoring person is very, very critical and very important for the surgeon to make sure the surgery goes smooth and successful. Okay. The next application is carotid endarterectomy. So ഈ ബ്രെയിനിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 4 വെസൽസ് ഉണ്ട്. സോ 2 കരോട്ടിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരോട്ടിഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി അറ്റ് ദ ബാക്ക്, വെർട്ടിബ്രൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഓവർ ടൈം എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും. ഹാർട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഏത് ആർട്ടറിയിൽ വേണമെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ആർട്ടറിയിൽ, ഈ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ ആർട്ടറി ക്ലോഗ് ആവും. ക്ലോഗ് ആയാൽ ആർട്ടറിയിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ്, ഈ ആർട്ടറി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, റെഡ്യൂസ് ഫ്ലോ ഉള്ളത് ആർട്ടറി ദേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയും, കൊളസ്ട്രോൾ പ്ലാക്ക് എന്നുണ്ടാവും, ആ പ്ലാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം അവർ സൂച്ചർ ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് flow is restored. But ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the brain is functional, the brain cannot rest, the brain needs oxygen
and glucose throughout the entire surgical time. So how do they do that? So intraoperative neuromonitoring personnel will be there. So where they place sensors in different parts of the brain and making sure both the sides of the brain are receiving equal amount or the good amount of oxygen and glucose throughout the surgical time. So this is another place, because ഈ സർജറിയിൽ ഇപ്പോൾ just imagine സർജറി നടക്കുന്നുണ്ട്, സർജൻ പ്ലാക്ക് എടുത്തു, ബട്ട് ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ശരിക്കും ബ്രെയിനിലേക്ക് ഫ്ലോ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് പെർമനന്റ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഓൺ വൺ സൈഡ്. So you don't want that to happen. So how does the surgeon know? Surgeon അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല, because അപ്പോഴാണ് intraoperative neuromonitoring personnel will give the feedback, making sure the brain is receiving oxygen throughout the surgery. All right. ഈ സർജറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, തൈറോയിഡ് സർജറീസ്. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് സർജറീസ് ചെയ്തിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോയിസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, വോയിസ് ഹോർസ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ടോൺ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ല ചിലർക്ക് വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഡാമേജ് ടു നെർവ് കോൾ റെക്കറന്റ് ലെറിഞ്ചൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെർവ് ഉണ്ട്. ആ നെർവ് തൈറോയിഡിലേക്ക് കൂടി ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു യുവർ വൊക്കാലിസ് മസിൽസ് എന്നുണ്ട്. സോ അതിലേ പോകും. സോ അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് സർജറിയിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഇൻറ്റൻഷനലി ആ നെർവ് ഡാമേജ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ആ ഡാമേജ് ആയപ്പോഴാണ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നത്, വോയിസ് ഹോർസ്നെസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് വോയിസും കൂടി ആകുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഹൗ കൻ യു പ്രിവെന്റ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് പേഴ്സൺ ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു, നെർവ് കാണുന്നു ഇവിടെ. നെർവ് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇതൊക്കെ തൈറോയിഡാണ്. ഈ ചുറ്റിയില്ലതെല്ലാം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്, അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ നെർവ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. ആ റെസ്പോൺസിന് സർജൻ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ ആ ഏരിയാസ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യും. സോ വെറെവർ യു സീ ദ നെർവ്, you preserve and protect that area and remove the other areas or the area which is unwanted. So that way you can preserve the laryngeal nerve, thereby preserving the voice of the patient. So this is very critical. So surgery ku poite excuse me, or surgery ku poite at the end of the day you wake up with your voice loss, then it's very difficult. It's very bad outcome. So you can avoid and you can prevent those kind of scenarios by having neuromonitoring. അടുത്ത ഇത് സർജറി പെറോട്ടിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പെറോട്ടിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചീക്സിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ആ പെറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഗ്ലാൻഡാണ് സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചില പേഷ്യൻസിൽ ഈ പെറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ട്യൂമർ വരും. ആ ട്യൂമർ വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ആ പെറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ട്യൂമറിൽ റിസെക്ഷൻ സർജറിക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫേഷ്യൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ആവും. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഡാമേജ് ആവും. ഈ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഈ പെറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സർജറിയുടെ സമയത്ത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസിലി ഇറ്റ് കൻ ഗെറ്റ് ഡാമേജ്. സോ ഹൗ ഡു യു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഡാമേജ്? ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഫേസ് ഫുൾ പാരലിസിസ് ആവും, complete paralysis ആവും. So അപ്പോൾ they cannot use one side of the face. So that is very bad situation. So how do you prevent this? The way you prevent is using intraoperative neuromonitoring. So where you can stimulate the nerve, identify the nerve, map the root of the nerve, and then you can preserve the nerve so that the patient wakes up without any kind of nerve injury or facial paralysis. So that is what is excuse me. That is what the main role of intraoperative neuromonitoring is in this surgery. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചില surgeries or ചില scenarios where we saw where intraoperative neuromonitoring makes a big difference. So ഇതൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സർജൻ അറിയും, അനസ്തീസിയോളജിസ്റ്റ് അറിയും, ബട്ട് സർജറി ഇസ് എ ബിഗ് ടീം വർക്ക് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ടീം വേർ ദേ play a very vital role for a positive and a successful surgical outcome. So some of the surgeries, spine surgeries, cervical spine, lumbar spine, and then spine corrections, scoliosis, deformity, spine tumors, brain aneurysms, stroke patients, and thyroid surgeries, and then facial parotid gland surgeries. All these surgeries, neuromonitoring is extensively used so that the patient does not end up with any kind of neurological damage or injury. Now, what if we don't have IONM? So this is what I was talking about.
സോ ഓക്കെ, ന്യൂറോ മോണിറ്ററിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി. സോ എന്തൊക്കെ സർജറീസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബട്ട് എനിവേ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒരു അവേർഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ പുതിയ ടെസ്റ്റ് അവർ they ask you to take new tests. Is it really needed, all this test and all those things? So what if we don't have IONM? So the biggest issue is, നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ, അല്ല ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ. സോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെയും കൂടി കാർ ഓടിക്കാം, ഒന്നും ആവില്ല. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഓർ വീണാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർ വെൻ യു ഹാവ് ഹെൽമെറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യു. ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? സോ അതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ ഇൻട്രാ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, oftentimes you can end up with paralysis of either one side of the body or the whole body or one part of the body, and that is a high possibility that has happened. And we can decrease this or reduce this in a huge way by using intraoperative neuromonitoring. And you can also end up with no change in symptoms. നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ഓർ നെക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഗുണമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ അതേപോലെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ then the surgery is useless. Money is wasted, time is wasted, and resources are wasted. So you can avoid that by having intraoperative neuromonitoring. And നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ facial paralysis, facial nerve damage ആയാൽ what happens when you have facial nerve damage? നമുക്ക് ഐലിഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൗത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ആവും, ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ടേസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെ ആർ നോട്ട് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ്, but it really affects your social life. So that is why it makes a big difference. And sometimes you end up with losing your hearing. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓഡിറ്റീവ് വർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അത് ലൂസ് ആയാൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ്, you wake up with kind of hearing loss, or sometimes you end up with vision loss. Eyes and vision കൂടി loss ചെയ്യും. Or voice, thyroid surgeries, you can lose your voice also. On rare instances, you can also end up with brain death, because anesthesiologists can monitor the heart and lung functions. So blood pressure, heart rate, and all these functions the anesthesiologist is continuously monitoring. But who is monitoring the brain function? It's only the neuromonitoring personnel in the intraoperative neuromonitoring or neurophysiologist who is monitoring the brain function. And that is the most important factor. And if with brain death, you will have a functional heart, you will have a functional lung, but if the brain is completely gone, it's completely pointless in continuing the surgery after that. So this is what happens when you don't have IONM or intraoperative neuromonitoring. Again, finally, to conclude, so what's the take-home message? നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ഫീൽഡ്, പുതിയ ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ we just discussed here. So what is the take-home message from this? What did we understand? ബേസിക്കലി സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് സർജറി ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് സർജറി ഇസ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രൊസീജിയർ. No matter what it is and whoever it is done, it's a high risk procedure. But again, there are techniques and there are ways to make surgery as safe as possible. And that is what the main take-home message is, especially in neurosurgery. So if you have intraoperative neuromonitoring, surgery will be significantly safer than a surgery without neuromonitoring. And we can guarantee that we can prevent neurological injury to a greater extent when you have neuromonitoring. And number two, it guides the surgeon to make intraoperative plans and decisions. So ചില പ്രാവശ്യം വിത്ത് ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗിൽ നമ്മൾ സർജൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ they change their plan depending upon it. Because ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് MRI എടുത്ത് നോക്കാം, CT സ്കാനിൽ നോക്കാം, but that is all images. Those are all 2D images. But ആക്ച്വൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ സ്കൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ന്യൂറോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ the positions and the locations will be completely different. So the surgeon has to make changes in his plans. And how can he make changes? Based on the inputs and the feedback that we give in real time in the operating room. So based on that, he can make decisions, better decisions for safer outcomes. And it minimizes the need for revision surgeries. ചില സമയത്ത് ഒരേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ
they have to go for like 2 or 3 times. 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യ സർജറിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് intraoperative neuro monitoring. And bottom line is, intraoperative neuro monitoring is not just for the patients but also for the surgeons. നമ്മൾ ഒരു സർജൻ അടുത്ത് സർജറി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയണം, ലൈക്ക് what is the success rate of that surgeon? Like a surgeon, successful surgery ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയണം. So it is beneficial for the surgeon also. And no surgeon wants to do a defective surgery. Everybody wants to do a successful surgery with a very positive outcome. And so that is when neuromonitoring is a very important tool which helps both the patients and also the surgeons. So that is an overall outline of this intraoperative neuromonitoring. So with that, thank you for this opportunity and to share this small piece of information with you guys. And if questions, doubts, I'll be happy to answer your questions. Question illa, Doctor. I just want to share, after seeing your presentation, what I felt. All these are not humanly possible, and you are more than human. Hari Om. Oh, no. Well, thank you. I don't know who is talking, but thank you for your comment and suggestions. Mala Janardhanan. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Thank you. So, it's always about doing better things. So any technology is all about refining and making things better and better. So, but at the end of the day, we all are humans and we all make mistakes. But the biggest difference is correcting our mistakes and not doing the same mistake again and again. Doing new mistake every time. So that is what progress is all about. So നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ലൈക്ക് 20 years back, without this technique, നമ്മൾ കുറേ സർജറി നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. So they know the diagnosis, but because of the risk involved in that, they didn't want to do the surgery. But that situation can be completely avoided today. So that is what all this is about. Thank you. ഡോക്ടർ, അൾസൈമേഴ്സും ഡെമൻഷ്യ ഒക്കെ ഒരു കാരണം ഒരു സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ട്? കുറെ അൾസൈമേഴ്സ് ആൻഡ് പാർക്കിൻസൺസ് ഒക്കെ കുറെ ട്രയൽസ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് മാത്രമല്ല, കുറെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മിനിമൈസസ് ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് അൾസൈമേഴ്സ്. സോ കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫീൽഡിൽ. സോ നേരത്തെ പോലെ അല്ല. ഐ ഹാവ് സീൻ few patients who live a near normal life with these kind of novel devices. Thank you, Doctor. Thanks a lot. Thank you. ഹരി ഓം. ഡോക്ടർ, അൾഷിമേഴ്സ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അൾഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അൾസൈമേഴ്സ് ഈസ് എ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിന്റെ സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയും. സോ ന്യൂറോൺസ് ആർ ദി, നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ ന്യൂറോൺസ് ആർ ദി മെയിൻ സെൽസ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. നമ്മളെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സെൽസും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ RBC, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90-100 ഡേയ്സിൽ റീസൈക്ലിങ് ഇറ്റ്. സോ പുതിയ സെൽസ് ഫോം ആവും, പുതിയ സെൽസ് പിന്നെ പഴയ സെൽസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ ആൻഡ് ദെൻ ന്യൂ സെൽസ് വിൽ ബി ഫോം. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് അൾസൈമേഴ്സ് ഇനി ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൈയിങ് ഏർലിയർ and they start losing their functions slowly, and over time they completely die and degrade over time. So adu angante situations verumbalana ee Alzheimer's, Parkinson's disease and other neurodegenerative diseases varunathu.
So the exact mechanism, there are like multiple reports on that, what causes or what leads to Alzheimer's disease. But basically, it's about healthy brain cells dying earlier than what they have to go through. Thank you. ഇപ്പോൾ ഈ അപസ്മാരം എന്നുള്ള അസുഖവും ഇപ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റം വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലേ? അപസ്മാരത്തിന് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയുണ്ടല്ലോ, എപ്പിലെപ്സി അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന Epilepsy, yes. Our technique ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but that's a very good question. സർജറിയുടെ സമയത്ത് സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിൽ എപ്പിലെപ്സി സീഷേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ സർജറി നടക്കുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ചില ട്യൂമേഴ്സ് വിൽ കോസ് സീഷേഴ്സ്, ചില കണ്ടീഷൻസ് വിൽ കോസ് സീഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ സർജൻ അത് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ്, ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ദ സർജിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ, ആൻഡ് ആ ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് സർജൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹൗ ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ്, അത് ഈ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗിലെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഫാക്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു സർജറിയിൽ ആ സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് എപ്പിലെപ്സി വന്നു. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്തു, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. ഇമീഡിയറ്റ്ലി സർജൻ വാസ് അലേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഹി ടുക്ക് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. സോ സർജറിയുടെ സമയത്ത് എപ്പിലെപ്സി ഓർ സീഷേഴ്സ് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൈ റിസ്ക്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ പേഷ്യന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, ഇത് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ നെർവ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീക്ക് ആകാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ് ആണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വേർ ദ ഇഞ്ചുറീസ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളത് ഫുൾ സർജറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗിവ്, എനിക്ക് അത്ര തറോ നോളജ് ഇല്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗൈഡ് യു റോങ്. ഓക്കെ സർ. ഹലോ സാർ. ഹലോ. ഈ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരില് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ റേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലെവൽസ്. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ക്വാളിറ്റി, ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്? Oh, very good question. Very good question. So, meditate ചെയ്യുമ്പോൾ EEG മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോഎൻസെഫലോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി മോണിറ്ററിംഗ് യുവർ ബ്രെയിൻ വേവ്സ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടൈനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിലും കൂടി ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് ആ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലീഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ബ്രെയിനിൽ വെക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല, സ്കാൽപ്പിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ മതി. ഹെഡിൽ, സ്കാൽപ്പിൽ, സ്കിന്നിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ മതി. ഡിവൈസ് ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾക്ക് വേവ് ഫോം ആയിട്ട് വരും. നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ EEGയുടെ സിഗ്നൽസ് ഇല്ല, ബട്ട് EEG ആ സിഗ്നൽസിൽ, ആ വേവ് ഫോംസിൽ ആൽഫ ഒരു പാറ്റേണിലുണ്ടാവും, ബീറ്റ ഒരു പാറ്റേണിലുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ തീറ്റ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലുണ്ടാവും. സോ ആ പാറ്റേണിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം what part is alpha, how much of alpha and alpha, how much of beta, and different waveforms ഉണ്ട്, and what is the duration of it എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So my suggestion would be to do an EEG. ECG അല്ല, ECG is for heart, electrocardiography. EEG, electroencephalography, that is monitoring your brain wave. So അത് അനസ്തീഷ്യ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട്, ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ്. Is it a portable device and is costly? It is not super costly, but not super ഇതില്ല. ബട്ട് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് EEG നോളജ് ഉള്ള ആൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം ലൈൻസ് മാതിരി കാണും. അത് നമുക്ക് Mobile interface is available?
I think so. But ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് EEG യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിവൈസ്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വലിയ സൈസ് മെഷീനാണ്. അത് 24 hours എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് EEG മോണിറ്റർ ചെയ്യും. 24 hours to 48 hours എല്ലാം. സോ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് സ്മോൾ സൈസിനെ പറ്റി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് റൈറ്റ് നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്റർഫേസ് വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് സോ. കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഡിവൈസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആ തലയിൽ വെക്കുന്ന ലീഡ്സിൽ അതൊരു 20-25 ലീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, എല്ലാ ഏരിയയിലും കവർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ലീഡ്സ് വെക്കണം. ആ ലീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന്ന് വിതൗട്ട് എനി വയർലെസ് കണക്ഷനിൽ യു കൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് എനേബിൾ ഡിവൈസിൽ യു കൻ കണക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു കൻ സീ ദ വേവ് ഫോം ഇൻ റിയൽ ടൈം. അത് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഡോക്ടറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഇപ്പോ ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രെയിൻ ലെവല് ഡീറ്റെയിലേക്കൊക്കെ പോയ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇൻക്ലൂഡ് സ്പിരിച്വൽ ഗുരുസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ? ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. Okay, so if this kind of device is available, we can easily identify the fake gurus roaming around us, especially absolutely. Absolutely. So you are your own guru. That is my philosophy. So you do good stuff, you learn new stuff, and then you make progress. That's all. We can identify the progress level easily with our levels easily with this kind of devices. If a portable. Doctor, there is a chat. There is a question in the chat. They're asking what is the precaution to avoid Alzheimer's? Hari. Precautions are like the problem with Alzheimer's is like there is no one particular factor that causes Alzheimer's disease. So it's a neurodegenerative disease. But chala genetic factors varnundu, chala genes are responsible nu പറഞ്ഞിട്ട് varnundu. But otherwise there is no well established data which says that for example cigarette smokes will cause lung cancer എന്നല്ല, അങ്ങനത്തെ മാതിരി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കോസറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല. But again, lifestyle is the biggest change that you can all make, because the brain is the one which takes all kind of stress. So nama body nama life we can quantify everything. You can quantify your glucose level, your blood, all other blood parameters and everything, and you can quantify your blood pressure and everything. But how can you quantify your stress level? നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജോബ്, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, ഇതൊക്കെയല്ല, ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. നമ്മൾ സ്ലീപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും അധികം അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ബട്ട് റീസെന്റ് റിസർച്ച് ഇസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ദ ടൈം വെൻ യുവർ ബ്രെയിൻ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സസ്. Your brain clears all the toxins and all the waste, and it clears up and it prepares itself for a next day. So sleep is very, very important. And sleep in order 6 to 8 hours of sleep, or as much as possible, depending on your lifestyle, is very, very important. And this brain is a very complex and complicated organ. Initially other organs are kind of straightforward. Heart and the function pump irukum, so it doesn't matter from the day you're born or till you die, the heart keeps pumping, the lungs keeps breathing in a relaxed contraction, the kidney keeps excreting and doing the filtering process. But brain anganella, so it does a whole lot of complex functions, and it is different in different person. In the brain work in the brain, so it's totally different. Basic functions and all, but otherwise brain is what makes me and you. So that is different. So give some rest to your brain. And how do you give that? Of course, meditation is one good thing. Sleep is another important thing. And again, reduce your stress level. Stress is the most number one killer. Unfortunately, we cannot quantify stress in a real value. So if we can reduce stress, that will make a big difference in overall health, and especially brain health.
ഹരി ഓം, ഹരി ഓം. ഹരിയോം ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ. ഈ വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഈ Thank you. സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു 5 years ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിംഹാൻസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബോംബെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് is picking up, and I think there is a huge potential, and more surgeons are willing, because നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it is not only beneficial to the patients but also beneficial to the surgeons. സർജൻസിന് കുറെ കൂടി കോംപ്ലെക്സ് സർജറീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി they will all be willing to do it. So it is growing. It's a growing market in India. Okay, ഹരിയോം, താങ്ക് യു. Thank you. നമുക്ക് പ്രീജിതാക്ക വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഡ് ഹരി ഓം. നമുക്ക് സമയമായി. ഇത് ഡോക്ടർ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് നമ്മുടെ വത്സക്കയും രവി നായർ അണ്ണനുമാണ്. വത്സക്കയുടെ മരുമകനാണ് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കണ്ണമ്പള്ളി. രവി നായർ അണ്ണന്റെ സിസ്റ്ററാണ് വത്സക്ക. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ യോഗ ബന്ധുക്കൾക്കും സമിതിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു ഭൗതികമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഹരി ഓം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Hari Om. Thank you. ഹരി ഓം, ഹരി ഓം.